Hello and welcome. You're watching Goa365 News Now. I'm your anchor Subhashish Goekar and I'm here to bring you the stories shaping Goa, India and the world. Let's take a quick look at the headlines. Vasco residents continue risking their safety every single day as a key foot overbridge remains shut far beyond the promised repair deadline. Long detours and dangerous railway crossings push commuters to the brink. 15 days after a 64-year-old man was brutally murdered in Morje, prime suspect still untraceable. Villagers question pace of the investigation as concerns grow over rising crime across the state. And we begin with the top stories for the day. For the past 6 months, hundreds of residents in Vasco and Mormugao have been struggling with a dangerous daily commute. A crucial foot overbridge used for decades was suddenly closed by the Mormugao Port Authority for repairs. That was supposed to take just 1 month. But half a year later, the bridge remains locked, forcing locals, children and seniors to walk long, unsafe routes including railway tracks in the dark. Our reporter brings you this ground report from Vasco. वास्को बायना कनेक्टिंग हो फूड ओवर ब्रिज जो फाटले ऑलमोस्ट 6 महिने बंद आसा आणि जेन्ना बंद केलो एमपीएन तेन्ना सांगलेलें की हो टेम्पररी बंद केला आणि रोखडोच हो रिपेअर करून चालू करतलो पण सध्याच्या परिस्थितीत हजारांनी लोकांक आयज थंयचो त्रास जावपाक लागलो आसा. लोकांक अक्षरशः रेल्वे ट्रॅक क्रॉस करून वयचें पडटा आणि एक तर तो अल्टरनेटीव ताका दुसरो म्हणटा तो लोकांक नियरली 15-20 मिनटाची वाट अशी ब्रिजा वयल्यान दुसऱ्या सायडीसून चलोन वयचें पडटा. पण एका टायमार जेन्ना हो ब्रिज जेन्ना चालवलो 6 महिन्या पयलीं तेन्ना लोकांक ही 5 मिनटाची वाट आसली. हांगासून ब्रिजा वयल्यान चडलो आनी तेवटेन वास्को मार्केटान पावतले. लोक मार्केटा खातीर यूज करतले. लोकांची स्कुलां आहात दुसऱ्या सायडीन वास्को स्कुलां ऑफिसां आनी बाकीचे लोक आपले कामां करपाक तिका बँकेनी जावं सगळे कडेन वयताले तेन्ना हो ब्रिज यूज करता. पूण सद्याच्या परिस्थितीन 6 म्हयन्यान हो बंद आहा. पूण जेन्ना सांगलेलें की 1 म्हयन्यान हो ब्रिज चालू जातलो पूण आजून मेरेन चालू जायना. लोकांनी हेचेर संताप व्यक्त केला. लोकांनी म्हटलां की आमकां हांगा एक तर लायफ रिस्कान घालची पडटा ती ट्रॅका वयल्यान चलोन वचून नाल्यार दुसऱ्या सायडीसून जर आमकां अल्टरनेटीव रस्तो दवरूंक ना आनी आमकां 15 मिनटां चड वयचें पडटा. जर बशीन वयचें जाल्यार नियरली 20 रुपीज तांकां खर्च करचे पडटात. जर हो ब्रिज रिपेअर करून जर चालू केलो तर लोकांक बरी सोय जातली. 5 मिनटान पावतले तेंचे मनी सेव जातले. बट कित्या खातीर हो इतको डिले जाता हो कळना. पळयात लोकांक कितें सांगपाक जाय ह्या ब्रिजा बद्दल तेची कितें कहाणी आहा ती. Residents say they are tired of waiting. They allege that the port authority has shown little urgency, leaving thousands in limbo and putting daily commuters at serious risk. People of Vasco and Mormugao are now appealing once again for the immediate reopening of the bridge, or at least a safe temporary alternative before a major accident forces authorities to act. वाईट गोष्ट दिसता की हो पोर्तुगीज टायमाचो ब्रिज आमकां खबर आमी ल्हानपणासून वयताले खेळपाक बी भुरगे वयताले जाल्यार आयज अचानक आतां 5-6 म्हयने जाले लोकांच्या प्रमाणे ब्रिज बंद केला. फूट ब्रिज आतां बंद करपाचें कारण की रिपेअर करपाचो. पूण आतां म्हाका पयलें ते स्टेप्स सारके आसा जेचे हांगासरल्या रेजिडेंसान सांगला अशें आनी वयल्यान ते रूफ आहा ते मातशें रिपेअर करूंक जाय. आनी ऑथॉरिटी कडेन भरपूर देवान दिल्ले पयशे आहा. हे जर काम आमी लोकांक ही बारीक तरी सर्वीस दिना जाल्यार CRS म्हण आमी म्हणटा लोकांक यूज करपाक तेंची मदत करपाक कॉर्पोरेट बॉडी जावन कितें करतले तर आमकां कांय दिना आशिल्लें. आमी बेश्टे लोकांनी मुरगांवच्या लोकांनी बेश्टे कोणूच खावपाचो. फाल्यां एक्सिडेंट बी जाला ब्रिज रिपेरिंग करता आतां केन्ना पासून करता रे ब्रिज रिपेरिंग करना बेश्टे बंद केला. रिपेरिंग ब्रिज करता न्हू केन्ना पासून करपाचो आतां 6 म्हयने जाले ब्रिज बंद आहा हो. आणि आतां सड्यार आमकां वचपाक जाय जाल्यार बस मेळटा थंयसर धुवन वचचें पडटा आनी हो एक्सिडेंट पॉयंट आहा हांगा. हो सगळो कचरो उडयला हांगा. हो लोकांची वाट आतां इतली वर्सां आमी भुरग्यापणान पळयता हो रोड चलपाचो वाट हो. आता एमपीडी सगळं आपल्या म्हणटा बरोबर रिपेअर करपाक दवरला न्हू. रिपेअर करा आमकां दिया न्हू पब्लिकांक तो. ना आमकां खूब त्रास जाता हांगा रातचे जाता मातशें आमचे कॉलेज मातशें सळंग सुट्टा न्हू ताका लागून आमकां मातशें ब्रिज बी जाय. हे बंद आसा. सो तुमी कशें वयतात आतां? आतां रेल्वे ट्रॅकार थंय खूब रिक्स जाता. कित्याक ट्रेन येता? हय ट्रेन रावता सुद्दां थंय. सो तुमकां जाय की हो ब्रिज चालू जाल्लो जाय? हय जाय. इधर से जाने के लिए सर अभी
ये शॉर्टकट वास्को जाने के लिए बहुत अच्छा था। जब से ब्रिज का गेट बंद किया ना, उधर जाने के लिए तकलीफ होता है, बहुत घूम के जाना पड़ता है, औरत लोग को, बच्चा लोग को। अभी लोग थोड़ा ट्रैक क्रॉस करके भी जाता है, कितना रिस्की है। हाँ, वो रेलवे में से जाने से बहुत रिक्सी है, उधर से जाने के लिए जगह ना, ऐसा नीचे घूम के जाना पड़ता है। अब जैसे ट्रेन बिना आया तो वो भी खतरा है। तो आप क्या अभी क्या आपको क्या मांगे? हमारा बोलने का मतलब है कि ये ब्रिज ओपन करना चाहिए हमारे खोपरेकर के वार्डन के लिए, बच्चा लोग, औरत लोग जाने के लिए बहुत हमारे को आसान होता है। ट्रेन असल्या बंदिस्तानाला बंदिस्तान पण हे बंद केलं नाही रे. म्हणून आम्ही अशी वयता ना ते रस्त्यान खूप पयस पडटा म्हणून रस्त्यान पयस पडटा, अशी लागी पडटा. अशी लागी पडटा. पुढे तुम्ही आता किती मागता? हे बेगीन रिपेअर हय, करची, जावचें म्हणून आता जायना जाल्यार आमी म्हणून कितें करतली. पूण भंय दिसता हांगासर. ट्रेन असल्या वचना आमी. आमी बशीन वयता. आता त्या वटेन रस्तो बंद केलो म्हणून तो बायणाचो आसा काय ना ती खबर ना, म्हणून चलत वयता, नाल्यार बशीन वयता हांगच्यान 10 रुपये दिवन बाजारान. हम लोग ऐसा जाता है, कोई भी दारू पीने वाला बैठता है, हम डर के बाद में बस में जाके चलता है। गड़बड़ नहीं तो ये अच्छा था, नजदीक था. हमको पैसा जाने को अच्छा था ना, गाड़ी भी नहीं था ना, ट्रेन गया तो बाद में अभी क्या आप मांगता है? ये जल्दी से रिपेयर होने का? रिपेयर होने का ना सर, जाने को अच्छा होता है। Hiru Mahale, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa365. A 64-year-old man from Morjim has been murdered, and 15 days later, the prime suspect is still missing. Police say they are investigating. Villagers say they've heard that line before. As Goa sees a rise in murders, thefts and assaults, the question is simple: how long does justice take? Here's the report. Morjim's upper ward is still shaken by the killing of senior citizen Umakant Kot, who was found murdered on 5th November. He had gone to inspect alleged illegal construction on his own land. Instead, he was attacked and killed, a crime that has left the village stunned. "15 days have passed. The main accused is still untraceable. Mandre police say they are working on leads, but residents say there are no signs of a breakthrough. Their frustration is growing, and so is fear. Because this isn't an isolated case, Goa has seen a worrying spike in violent incidents, from murders to thefts to assaults, leaving people asking whether criminals are getting bolder or investigations slower. The larger question now stands: will justice arrive, or will this case join the long queue of delayed investigations? Gautami Gaonkar and Sanika Nagwekar for Goa365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching News Now on Goa365. Welcome back. Usgaon is on edge, and residents say the warning signs have been ignored for too long. Locals say the area has seen a string of nighttime thefts, break-ins and even temple burglaries. Here's more. In the last few months alone, residents claim 15 to 20 cases of theft, house break-ins and shop burglaries have been reported in Usgaon Tisk. Temples too have been targeted. But despite the complaints, locals say the response on the ground has been far from reassuring. हेतू इतलोच आसा की चोरी जी आसा ती दिसान दीस वाडत आसा. तशें अनंत वेरेकारान सांगलें की जाले 15-16 चोरयो जाल्यो ह्यो 1.5 म्हयन्यात आनी हे बारीक बारीक धंदेकारांक सुद्दां टार्गेट करता. बारीक बारीक धंदेकार आसा तेंच्यांनी तेंचे आपले धंदो जो चलयता ते तेंच्या शॉपांचेर चोरयो चलता. सो तेंचे धंदो जो चलता तो हेजेरूच चलता. जो काम ते करता तेजेरूच तेंचे आसता. तेच जर तांकां लूट मारून गेले जाल्यार फुडें कशें चलतलें? हेजेर प्रशासनान खंय तरी लक्ष दवरचें, कारण हे फुडें सगळे जे घडटले ते हेच्यान गंभीर घडपाक शकता. कारण आतां बायणां पळयला तुमी की दिसा उजेडी रातचे 2 सुमार तेंच्यांनी चोरयो केल्ल्यो आसा. लोकांक घरान आसता आसतना मारलेले आसा. अशें प्रकरण फुडें घडचें न्हू, हेज्या लागून आमी सगळे हांगा जमले आनी प्रशासनान हेजेर लक्ष दवरचें. Usgaon currently has only an outpost, not a full police station.
and for such a large area, manpower is thin. Residents say this shortage is one of the key reasons thieves operate freely after dark. चोरी जायत आसा, ल्हान मोठी चोरी जायत आसा आनी बाजार म्हटल्यार इतकी हांगासर हें वाडलेलें आसा, तिस्कूज एरिया म्हटल्यार कितलेशेच लोक हांगा वाडलेले मायग्रंट येयल्ले आसा आनी कितलेशेच लोक हांगा येवन रावल्ले आसा आनी हांगा बारीक बारीक चोरी ह्यो जायत रावता. तर लोकांचो डिमांड आसा की हांगा हें ल्हानशें पुलीस स्टेशन आसा, आउटपोस्ट आसा, तांकां स्टाफ कमी आसा, ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की हांगा एक पुलीस स्टेशन जावचें जेणे करून हांगा स्टाफ खूब आसतले. Residents are now demanding proper night patrolling, routine CCTV checks, and stronger police presence. They say cameras must be monitored regularly, not just installed for namesake. पेट्रोलिंग हे पयलीं बरें जातालें आनी खरेंच तेन्ना न्हू अश्यो बारीक सारीक चोरयो जायनाशिल्ल्यो. पण आतां कितें जालां, पेट्रोलिंग तेंचो पेट्रोलिंग फोर्स म्हणजे फोर्स पावर कमी आहा, स्टाफ बी एक वेळ कमी आसूं जावं शकता. तर म्हाजें एक अशें म्हणणें आसा की तुमी हांगा जर पुलीस स्टाफ जर कमी आसा जाल्यार तो स्टाफ वाडोवचो. आनी दुसरी गोश्ट, पेट्रोलिंग हें एक टायम म्हणजे 2 ते 4 जायसर 4 पर्यंत हो टायम सगळ्यांचो सारको न्हिदेचो टायम आनी त्याच टायमार न्हू चोरयो जावपाक लागल्या. कारण आतां पयर जे हांगा पळय 2-3 चोरयो जाला तेजेसून CCTV कॅमेराचेर टायमींग तो 2 उपरांतूच चडसो नोट आसा. सो त्या टायमिंगाचेर न्हू म्हणजे पेट्रोलिंग जावपाक जाय. With thefts and dacoities rising across Goa, people here are asking a simple question. Are the police acting fast enough and doing enough to prevent the next crime? For now, anxiety is high, confidence is low, and the community wants action before things get worse. Krishna Laik, Lindsay Menezes, and Sanika Nagwekar for Goa365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching News Now on Goa365. And finally, for the weather, Goa continues to enjoy a calm stretch of weather, clear skies, warm afternoons and mild nights as easterly winds stabilize conditions across the state. With the cyclonic circulation persisting over the southeast Arabian Sea, the overall pattern remains unchanged. Here's the detailed forecast for tomorrow and the coming days. Over the last 24 hours, dry weather prevailed across Goa. Mormugao recorded the highest maximum temperature at 33.6 degrees Celsius, while Dabolim saw the lowest minimum at 24.6 degrees Celsius. Dry conditions are expected to continue across both North and South Goa right through the 30th of November, making it a favorable period for outdoor activities and travel. Skies will remain mostly clear with comfortable early mornings. A couple of light showers were also recorded in the Kanakona area. For the next 24 hours, temperatures remain steady. The maximum temperature is likely to reach around 34 degrees Celsius, while the minimum is expected to stay close to 25 degrees Celsius. Light easterly winds will keep afternoons on the warmer side and nights pleasant. Importantly, the IMD has issued no weather warnings for Goa's land areas. However, conditions are notably rough to the south. Squally weather with wind speeds reaching 35 to 45 km per hour, gusting up to 55 km per hour is expected along and off the Kerala coast, as well as over Lakshadweep, the Comorin region and the Gulf of Mannar. Fishermen are strictly advised not to venture into these areas until the 28th of November due to unsafe sea conditions. So while Goa enjoys a stretch of clear, stable weather with warm days and mild nights, the southern seas continue to demand caution. Whether you're planning your daily commute or keeping an eye on marine conditions, staying updated with the forecast ensures safe and smooth days ahead. Dry weather likely till November 30, mainly clear sky for next 24 hours, squally sea warning till 28. November maximum and minimum temperature for Tuesday, 34 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. Bureau Report, Goa365 with inputs from IMD. That's all for today. We'll be back tomorrow with more stories that matter. For in-depth reports and exclusive coverage, visit our website at www.goa365.tv. And don't forget to follow us on Instagram and Facebook at Goa365TV. Stay informed, stay safe, and we'll see you again tomorrow right here on Goa365.